Great. So I have just a few questions from your fans, which I'd love for you to answer. From Angela, the question is, I see you guys climbing on a lot of cranes and rusted structures. Are you ever afraid that this could be the last time that the care and experience of your care and experience and just the structure can fail because of the conditions? It seems like some of these things are not in good shape. Вы много лазите по каким-то ржавым и старым кранам и структурам. Вы никогда не боитесь, что даже невзирая на ваш опыт и подготовку, что-нибудь под вами провалится просто от старости? Ну, вообще, это все, поскольку небоскребы, они строятся по принципу, главное, чтобы не отвалилось и на людей не попало. Поэтому, как правило, все эти конструкции очень надежны, они проверяются так или иначе техниками. Вот. Поэтому нет, не думаю практически. Нет. Но если какие-то штуки, мы не лазим. Да, бывали случаи, когда мы отказывались. Normally, if it's operational or was recently operational, they say that usually the construction standards are such that even if it looks rusty, we know it's not a cave-in because it's built in a way that it's supposed to, support human weight. But when we see something that's been abandoned for a really long time and it really looks dangerous, then we try not to do those. But most of the time, we make sure that we're aware of how recent the construction is. Or recently in operation, recently exploited. Можно я добавлю? У нас на днях была такая съемка, мы поделимся сейчас в Инстаграм, как раз-таки в ближайшие дни. Я стою на шпиле, а Ваня делает облетку на дрон и лезет тем временем ко мне. И вот он лезет, и шпиль вот так шатается, и от ветра он вот так вот шатается. Я просто стою на шпиле и вижу, как земля ездит вот так вот под ногами, а еще ветер очень сильный был. И я в этот момент, Вани нет, мне не с кем поговорить, мне страшно. И я вспоминаю, так, ладно, они же строили, чтобы это не отвалилось, если будет сильный ветер или тайфун, и меня это успокаивает. She says we had a recent shoot that we actually just did. We're about to post it on Instagram as well, where she's standing on a spire and Ivan is, circling the drone around on automatic mode. And meanwhile, he's climbing up to her. He's making his way up and she can see that the spire is tilting left and right under the wind because it's built to do so. That's the way to withstand the wind. So she's thinking, she was kind of about to panic a little bit. And then she said to herself, what they always say, okay, it's been built to withstand the weather. It's not going to break off and fall off at least. So that's a good thing. They're relying on the construction people. The next question is there something that you are afraid of? Боитесь ли вы чего-нибудь? Ангела. Да. Это может Маша рассказать, она была в этом моменте. С нами, с камерой были еще целая команда. Angela is she said Maria can answer that because it was hilarious for the crew. Angela is very afraid of insects. So cockroaches, ants, grasshoppers. It's very funny when we see one of those somewhere on the spire and she starts panicking, not because of the height, but because of the insect crawling through the shot. Yeah. У меня, мне кажется, у меня даже больше страхов, чем у других людей. Просто я смогу побороть страх высоты. И не знаю, это все нормально. Если там, где страх, там сила. Так что можно обладать больше. Ты боишься чего-нибудь интересного? Ну, прям вот рассказать, я не знаю, прям сходу. Боюсь ангелов. Да нету такого, я не знаю. Боюсь, да не знаю, не могу я сказать сейчас прямо. Мне нужно... Ivan has a lot of phobias, but he doesn't want to tell you what it is. But he says the main thing is to overcome the fear. He used to have a fear of heights, and he kind of trained it out of him. So the only fear remaining is the fear for Angela, and there's nothing he can do about that. So, Safwan asks, have you ever dreamed of falling while climbing? Снится ли вам сны, что вы падаете во время залаза? У меня да. У меня такое перед подъемом. Я ненавижу это, потому что я начинаю засыпать, зная, что вот мы пойдем на крышу там или вот на Мердеку, да, и я начинаю засыпать в этот день и все планировать, и кажется, что во сне ты проигрываешь очень много сценариев, и один из них есть как раз когда я падаю. Я ненавижу это мне мешает выспаться перед залазом.
Sometimes before a big climb or like before the Merdeka, she falls asleep and like kind of she runs all these different scenarios in her head. And sometimes she dreams of falling, which she hates because that throws her off her game. It doesn't let her sleep well as well as she would love to. And the final question, I swear I didn't ask it, but somebody did. Nadim asks, did you make love on top of the Merdeka? Занимались ли вы любовью наверху Мердеки? На Мердеке? Нет, конечно. Мы были суперсерьезными людьми там. We were a little busy, he says. Well, on that note, I think that's probably the best way you can end this. Не, мы там разделись в одной сцене, просто потому что там реально жарко было. Вы не Maybe подумайте. people are asking because you saw them naked, sort of semi-naked, shirtless, sleeping on each other because they were trying to catch a break on the climb upstairs because it was super hot inside the building, so they needed to cool off a little bit. Okay, that explains that. Well, thank you very much for taking time to talk to us. It's really interesting. We will share these videos with you, and if you want to share it with your friends, that's great. Thank you. Thank you. Thank you, Eric. Ребят, набираем. Thanks for watching the uInterview channel. With over 3,000 original celebrity videos, we have one of the largest collections of celebrity interviews anywhere. So remember to like and comment on our videos and subscribe to the channel. If you want to get more involved, you can become a member of the channel. Membership has its perks. You can see exclusive celebrity videos and get the opportunity to ask our celebrity guests questions. We can't wait to hear from you.